Дорогие гости, спасибо большое, что вы нашли время, чтобы посетить это замечательное мероприятие. Для нас очень ценно рассказать сегодня какую-то информацию для вас, и также очень ценно предоставить вам возможность получить некий практический опыт при работе с системой IP Series, потому что это уникальная возможность. И мы хотели бы начать. Золтан, please start presentation. Okay. Добрый день, good afternoon, or good morning, or I don't know what is the time right now. So, good morning everyone, I'm Zoltana Matula from NewTek. I'm the Eastern European sales manager for NewTek. Thank you. Couple of you probably already met me. Do you want me to? Can you hear me now? Okay, sorry for that. So probably a couple of you already met me because I delivered a couple of presentations for DNK, the awesome team of DNK. So let's jump in the middle of the presentation. Это не первая презентация, которую мы делаем по IP Series, и, может быть, многие из вас уже видели Золтана и слышали его доклады, и вот сегодня очередной доклад. Okay, so probably I'm going to skip the first couple slides, and the reason why is you're going to probably hear the same explanation all day long. So what is why you should go to IP? Why is it better for you? Why is the future-proof solution, and so on? And the answers, doesn't matter which company, but the answer will be the same. So, but it's true. The landscape is changing, and if you visit an NAB or if you visited the NAB or later on you will visit the IBC, you will see the exact same things on every booth, that everybody is, delivering some kind of IP solution. Действительно, мы сегодня слышали уже очень много о том, что IP приходит очень активно в этот мир, и на прошедшей выставке NAB это ведущий тренд, и, собственно, мы просто приступим дальше без каких-то объяснений, почему это происходит, почему это выгодно всем, и пойдем дальше. So I'm just going to skip the first. Oh, you have the. Okay, so here's the Russian versions, but I'm just going to skip these slides, and the reason why I want to mention two things. The first one is the scalability. In 1939, for the Major League Baseball, the thing what the Americans play in a very small field, they used 5 cameras in 1949 or something. Last year, Fox used 39 to deliver the same content. So these are the changes what's happening, and of course it's. Один момент хотел Золтан уточнить в плане выгодности перехода на IP состоит в том, что IP предоставляет возможность небывалой масштабируемости, и он привел пример того, что если раньше Fox делал футбол с 5 камер, то в этом году они сделали трансляцию с 39 камер. And if you think about it, it's a pretty static sport. So nobody's moving. Everybody's waiting for one guy to throw the ball and the other one just to hit it, and everybody's standing on the field. Да, и только представьте себе, сколько это камер, потому что сам спорт такой достаточно. And the same thing for, I guess, everyone in the room who is, doing any kind of production. Previously, you had to deliver to a cable head your signals, or probably for DVB-T or some kind of terrestrial broadcasting. Today, you have to deliver to Facebook, to YouTube, to WeContact, to Twitter, and of course to the regular broadcasting channels what you are using. И также благодаря значительным изменениям в способе потребления контента зрителями нам приходится теперь отдавать сигнал не только на телевышку и дальше или на спутник или на антенну, но и приходится использовать различные другие способы доставки контента через интернет, социальные сети и другие площадки. And the other thing what I have to mention is the rapidly changing formats. Previously, it was pretty clear. When we had the SD word, 776p, that's it. HD word, 720p, 1080i, 1080p.
Today, with the different delivering formats, the e-gaming industry requires us to deliver 144p frame rates, which is basically crazy, but they need it. Кроме того, что мы сталкиваемся с тем, что нужно доставлять контент на разные площадки, мы сталкиваемся с тем, что различные потребители требуют различный формат потребления сигнала. Например, в киберспорте требуется показывать картинку с фреймрейтом 1000 кадров в секунду. So that's the point. Everything is changing, and everything will change in the future as well. You want that, or we can skip? Это перевод особенностей выгоды перехода на IP. В принципе, это уже много кто говорил, мы не будем останавливаться на этом конкретно долго. Can I go on? Yeah, skip it. So we are part of the SMTP world and the standardized world as well, and we have connections with them. But in 2015, we introduced our own solution for the video IP delivery, and it's called NDI, which stands for the Network Device Interface. And what it does is automatically allow you to bring a source to a standard gigabit Ethernet network and send through video, audio, intercom signal, tele signal, and everything together on a standard gigabit Ethernet network. И что делать NewTek в плане IP? NewTek разработал собственный протокол передачи контента по сетям Ethernet, который позволяет аудио, видео, звук, управление и другие метаданные передавать по стандартной сети, которая практически может ограничиться скоростью 1 гигабит. Вот этот протокол он кодирует видео, он обнаруживает автоматически все источники, которые подключаются и которые поддерживают этот протокол в сети, и, соответственно, все это регулирует. So what I already mentioned, the real-time transmission of video, audio, alpha channel included, timecode tally, control commands, and metadata. Also, NDI already supports 4K, 8K, 16K. It's not the protocol which has the limits, it's the endpoints which give you the limits. So if you can find, for example, an 8K SDI card, what you can use with one of our software, and there is another 8K endpoint on the other end of the network, you can already send through 8K streams. We are not restricting you with that. The encoding is very, very efficient. It's not it's a visually lossless encoding, but it doesn't mean it's uncompressed. We can't send everything through on gigabit network if it's uncompressed, so it's nearly impossible. And the delay is technically around 16 to 32 scan lines in NDI, and you need 0 configuration. If the ports are open, what we will need for discovery, NDI uses the very same technology like the Apple Bonjour. So basically an MDNS multicast packet just multicasted on your complete network, and whoever has NDI capability will reply that, hey, I'm here. And it's completely, I don't like the word plug and play because Microsoft literally crashed that word, but it's really plug and play. Здесь на этом слайде изображены особенности работы с протоколом NDI. И Золтан рассказывал, что действительно NDI он не зависит от разрешения. И если вы хотите отправить 4К, 8К, 16К, то все это поддерживается на уровне протокола. Единственное, что для этого нужно хорошую сеть, которая обеспечит необходимую пропускную способность. Каким образом передаются и кодируются сигналы, которые создает NDI? Протокол. Это делается с помощью определенного кодека. Этот кодек он очень высокоэффективный и практически не дает задержку при конвертировании SDI сигнала в NDI.
и задержка составляет от 16 до 32 линий. При этом все это происходит в реальном времени, и каждое устройство, подключенное к сети, оно автоматически видится без дополнительной настройки какой-то сети, автоматически определяется и показывается на том устройстве вывода или ввода, где нам это необходимо. Кроме того, каждый сигнал, который подан в NDI в сети, он является также и источником, также и как бы выходом. То есть NDI это двунаправленный протокол. Это значит, что по одному кабелю мы можем и выдавать, и вводить сигнал одновременно. Не так, как в SDI, только в одну сторону. И, соответственно, еще одна особенность NDI как протокола для разработчиков. Он очень просто интегрируется в существующие решения, и он абсолютно бесплатен. Это очень важно. Oh, that's a tricky one because it's supposed to be two pictures. I don't know where is the other one. So the thing is, I can't really explain it to you right now how it works, but it normally is supposed to have cables everywhere, and that's just a transition between, you know, the SDI cables and the regular baseband connections, where you have only one direction with every cable between the IP world, where basically with one cable you can reach out to all of the machines across your network. Здесь приведен некий пример того, как может быть организован видеопродакшн, основанный на IP, то есть по сути это стандартная схема подключения звезда. Oh. So, and you know, when we introduced the NDI as a protocol, we had only the Tricasters, and the flagship model of the Tricasters was the 8000, which had 8 inputs. We added this functionality, this network functionality to the Tricasters, but we realized that the protocol and the idea behind it could make us, or it allow us to build better, bigger systems. So with the need of a lot of sources and the need of, you know, much more connectivity, what we had before, we created the IP series. И IP-Series – это новый продукт, который, собственно, мы привезли на этот семинар. Он создан благодаря многолетним усилиям компании NewTek, которая начинала с обычных простых четырехканальных трикастеров аналоговых и постепенно переросла вот в такое детище, которое и сейчас является самым передовым, наверное, в мире оборудованием, которое уже сейчас позволяет на достаточно скромном бюджете работать с IP. And of course, that's what you can see on the table over there. So later on, when we have a break or something, I'm happy to help to have a hands-on for everyone if you are interested. So this is the NewTek IP series. What is NewTek IP series? NewTek IP series is a modular system which allowing you to based on the NDI protocol, send video, audio, and what I already mentioned, metadata tally and stuff like that across the network and connect different points in your facility, different locations in your facility. So let's say you have a control room with a video mix engine. It allows you to bring in 44 channels of SDI, NDI, doesn't really matter. You have one studio in building 1, you have another studio in building 2, so you can have these input modules, you can connect all of your current SDI sources, and you can send every source to the video mix engine. And this is the heart, the nucleus of the whole system, what you can control with a panel, which is also Ethernet connected. And of course, at the end of the day, because you're probably still using SDI, you want to go back to the standard SDI world, and you need something which converts back everything from NDI to SDI. So we have this studio expansion module or the NC1IO, I will talk about it later. And of course, everything in the NDI environment, every product we have is capable to do NDI, but it's not just us, and I will explain it later as well.
И здесь на слайде изображена экосистема, некая общая диаграмма, по которой работает система IP-Series. Она модульная, она состоит из нескольких принципиальных модулей. Основной модуль, который является ядром системы, называется Видео Mix Engine. Он является микшером, на котором все источники сходятся в одном месте. Он поддерживает до 44 каналов одновременно. И на нем же происходит наложение графики, еще много различных функций. По сути, это большой трикастер, вокруг которого строятся различные модули. Есть модули, которые позволяют SDI-источники конвертировать в NDI, называются Studio Input модуль, и есть модули, которые позволяют NDI-каналы конвертировать в SDI на выходе, чтобы куда-то в другую студию отдать, соответственно, называется Studio Expansion модуль. Oh, I don't have any English version, so you probably deleted it. Yes. Okay, but I think it says the same thing what we already discussed. So the system is already right now capable to do 4K up to 60p. So I'm happy to switch the system to 4K. It delivers it right now. It also has 3G connections on the back, four connections on the main unit itself for inputs and outputs. And of course, because it's a modular system and cascadable, so if you need more SDI inputs, you can always use one of the input modules or output modules. We will explain it later as well. It also has two 10 gig connections, because 1080p or 1080i signals, it's easy to deliver them on standard Ethernet gigabit network. When it comes to, let's say, 40 sources and 4K, you probably shall need the 10G connections. Yeah, I think we should switch to the next slide. Золтан. Здесь мы рассмотрим ядро системы Video Mix Engine и ее характеристики. Она поддерживает на входе 4К в SDI, либо 4 отдельных канала SDI, то есть здесь Quad-Link. Она всего лишь занимает 3 юнита в рэке, имеет 2 гигабитных порта и 2 10 гигабитных порта, потому что, скажем, если мы работаем с 4-8 источниками в NDI, то, в принципе, гигабита достаточно, но если у нас источников десятки, да, например, там 20-30, то гигабитом уже не обойтись, поэтому здесь заранее предусмотрен 10-гигабитный интерфейс. В принципе, сетевое оборудование для 10-гигабитного интерфейса уже не так дорого стоит, поэтому если кто-то хочет работать с большим количеством IP-источников, то вся инфраструктура уже, в принципе, будет стоить не так дорого. Также на этой системе установлен софт, который, собственно, позволяет микшировать и добавлять графику, стримить, записывать и еще очень много функций, которые делает Tricaster. Он поддерживает на входе аналоговое цифровое и аудио по IP, там Dante, например. У него, как я уже говорил, до 44 внешних каналов в сумме, между которыми можно переключаться, 4 плеера, с которых можно выдавать графику, клипы. I'm not going to explain what you will see written down here because we have limited time for this presentation and we have much more slides. So probably what is missing from this presentation that I think, and I'm pretty sure that NewTek is the first production switcher manufacturer who allows you to bring in Skype calls directly to the system. So we just introduced it during the NAB, and it already has the software version which allows you to bring in Skype calls directly to the switcher system. But yes, everything else is true, what you can see here. So 4 program outs, 4 local SDI source outputs. We have 8 auxiliary outputs in the system, what you can define as an NDI output. And then you can use a VMC engine just to route them out to the SDI network. И основная функция, о которой мы не сказали пока, это возможность добавления скайп-звонков напрямую в эфир через встроенный программный модуль, который недавно
выпустился на последней обновлении прошивки. То есть теперь можно, не используя каких-либо дополнительных устройств, сразу не только на Video Mix Engine, но и на любом трикастере, который с последней прошивкой, можно добавлять, точнее не на любом, а на TC1 только, добавлять скайп-звонки. То есть 2 канала скайпа они внедрили. So this is how it looks like. All of the sources visualized. How many sources can you bring in to one video mix engine, and what are the types of these sources? На этом слайде чисто графически обозначено все то просто невообразимое количество источников, которые мы одновременно можем использовать в продакшене. То есть это просто гигантский набор различных картинок. Это вот новая реальность того, как в будущем будет делаться телевидение. And the same thing goes for the outputs. И такое же количество одновременных видеовыходов, которые мы можем кому угодно раздать, там, независимо от того, какой формат ему нужен. Okay, so that's the panel what you can't see here because it's big, and we have a smaller version on the table, the 2-stripe. But this is the full-size panel what you can buy for this whole package, IP series package. It's a 4-stripe panel, surprisingly, as you can see that. On every second delegate you have the DDR player controller, or for camera controller, a joystick. And I think it's altogether 24 button on every stripe. Это вот панель управления, которая в максимальной версии, она на 4 МЕ, 4 линейки, и до 72 каналов можно переключать между собой на каждой линейке. Плюс на каждом канале есть свои инструменты управления всем, чем нужно в трансляции, DDR-ами, камерами, ПТЗ, вот, фейдеры, и, ну, все, что нужно делать для управления трансляцией, можно делать с этой панели. 8 МЕ имеется в виду микс-эффект каналы, то есть это не отдельные каналы вывода, это каналы, на которых формируется отдельная композиция, то есть это не отдельный выход, который формируется, это у них свое обозначение МЕ, то есть не то имеется в виду. Okay, so I guess the question was, how can you use the other stripes? And the question was about ME. Okay, so yeah. Okay, I will answer that question later. Okay, I think we can skip these, or if you want to explain. Okay. Skip it. Yeah, this is the 2-stripe panel. Sorry, we didn't update the photo, but that's what you can see physically here. Это панель управления, которая у нас сейчас, она на 2 МЕ. And the very interesting thing, it goes for the 2-stripe and the 4-stripe as well. A 4-stripe panel, because every stripe on the panel is assignable, it means it can control up to 4 independent video mix engines. So if you want to have attached 4 literally mixers, and you want to have more than 160 sources, what you want to control from one panel, it's possible to do that. И каждая панель управления на каждую МЕ, то есть каждую линейку этой панели управления можно назначить отдельный видео микс engine, поэтому фактически можно управлять 100 источниками с такой панели или даже больше. Okay, this is the output module of the system. You can see it in the rack mount as well. 5 minutes. Okay, so speed it up. So this is the output module, what I mentioned, I think. Это модуль, который позволяет конвертировать NDI в SDI. Yeah, the cool part of these modules, what I have to mention, is every input module has the capability to record locally. So when you ingest something and convert it to NDI, it's also possible to record and capture these sources to either a USB 3 drive or a network attached storage or a SAN or whatever, where you want to record them. Отдельно хочется сказать, что каждый модуль внутри этой системы, независимо от того, какой он по типу, он имеет возможность записи на себя, поэтому таким образом мы достаточно много экономим вложений. Okay, so these are the
These are the NC1, this is the I.O. modules, what we are using to bring in different NDI sources from baseband videos like SDI or HDMI. And unfortunately, we have to run through these as well pretty fast. Здесь дальше мы рассматриваем линейку для конвертации SDI в NDI. So the NC1 I.O. module is the module with 8 3G SDI inputs. They are assignable, so you can choose if you want to have 3 1080p inputs and 5 outputs, or you want to use all the 8 inputs as an input, or all the 8 connectors as an input. And of course, you can use this unit is capable to bring in quad-link 4K and convert everything to 4K UHD. И такой модуль, он позволяет до 8 каналов либо вводить, либо выводить, и создавать различные конфигурации, там 2 на вход, 6 на выход и любую другую, и, соответственно, он поддерживает 4К также на ввод. Yeah, this is the visual explanation of the same thing. So you can bring in 4 cameras, you can bring in 2 other PTZ, and of course you can use the same connectors, just an output, to feed some SDI monitors. Здесь показана конфигурация, каким образом можно настроить на вход, на выход. Так вот этот модуль выглядит. This is the back of the unit. And this is the NC1 I.O. It's just the NC1 Studio input, which is not an I.O. module, so it allows you only to bring in, to convert SDI, from SDI to NDI, different. Есть также отдельное устройство, которое позволяет просто только вводить, без возможности вывода одновременного в SDI. Okay, it's the same thing. We can skip that. This is the back of the unit. This is the workflow, but you can assume how it works. Описание диаграмм, как все это может And again, включаться. what we mentioned, if you need more inputs, you can stack these units. Да, мы просто, если нужно больше входов, добавляем устройство для ввода, конвертации в IP. I don't know if you, Sergey, do we have time for that? 2 minutes. Okay. Let's do it in Russian, okay? Пожалуйста, задавайте вопросы. У нас 2 минуты осталось. Если кто-то хочет что-то спросить, с удовольствием. Вопрос богословский скорее. NDI – проприетарная технология. Вы на что надеетесь в этом вопросе? Почему? Каких заказчиков вы себе видите под это дело? NDI is the NDI proprietary technology, and how do you see proprietary? It's not so NDI is not a standard. It's like NMI or Aspen. These are so NDI is just a technical solution or technical specification, which is free for everyone. So anyone can implement it, or 500 companies already implemented, but it's not standardized. But we are creating input-output modules to work with the different standards which will be available. So SMTP, we already have the box with SMTP 2026 or -6, and also when finally the 2110 will be ratified, there will be a solution as well to bring any type of standardized IP stream to an NDI world or back and forth. Sorry? Классические примеры, когда это действительно может быть использовано. Хорошо образование, хорошо мелкие клубные какие-то истории, хорошо корпоративный сектор. В телевидении каким образом заказчик может себя найти? И вы в NDI. Почему он не пойдет в СМПТИ, нормальный стандарт, почему он должен NDI использовать? What is the reason for the customer not to go to the SMPTE or AIMS or somewhere else? Why he should use NDI? Honestly, I just had some same presentation in London, and the first question from the customer was, "Okay, we understand this new IP thing, and probably on the long term it will be good, but it's crazy expensive, and it is. NDI is not, and probably there will be customers everywhere in the world who will say, okay, we will go with the standardized world,
because we can afford it. But there will be hundreds of thousands of customers who just say, sorry, we can't afford the 40G or they're already speaking about 400G switches, network switches, which is crazy expensive, and the equipment is crazy expensive for that. So right now we are basically giving you a tool to go for a very good NDI world, which is already supported more than 500 companies. Okay, so that's the answer. The first one is the price, and the second one is easy to operate. I think it's the easiest solution right now over the IP world. Sorry? DCT 8x8. The latency there is less than let's say a field of latency what we have when we convert it from SDI to NDI. Позвольте, я переведу буквально вкратце. Был задан вопрос о том, почему использовать NDI, а не другие стандарты, которые, в принципе, являются авторитетными стандартами, всеми признанными, протестированными и рекомендуемыми при использовании на ТВ. Ответ очень простой. Золтан говорит, что NDI – это на данный момент просто бесплатный формат, который позволяет уже сейчас работать в IP и который признается уже 500 компаниями, разработчиками с нашей индустрии телевизионной. И самое важное то, что мы с вами, те, кто создают ТВ, для нас это более чем выгодно, да, использовать нечто пока бесплатное, да, чтобы понять, как работает IP, и для себя уже потом решить, будем ли мы тратить большие деньги при переходе на IP, либо нам достаточно вот сейчас вот в каких-то определенных сферах использовать те возможности, которые дает NDI, и не вкладываться, грубо говоря, огромными суммами в оборудование. Меня зовут Александр, я использую Tricaster старой серии, 300 еще. И у меня вопрос, планируется ли внедрение NDI в старый за счет обновления программного обеспечения, или это уже невозможно сделать его источником для новой серии, где-то на удаленной точке? Unfortunately, with the 300, no. Actually, NDI needs a lot of CPU and GPU power, what we are utilizing in every new unit. So the 460, 410, and the current mini line is the lowest where we can have NDI. But we also have some upgrade plans to go from 300 to a newer model, like a TC1. Это пока невозможно, точнее, не будет возможно, потому что NDI поддерживается только с 460 версии. Еще что-то? Я правильно понял, Tricaster как бы поддерживает без компрессии сигналы по протоколу СМПТ, но двигается в том направлении, чтобы использовать именно компрессию при передаче сигналов. Так как это меньше стоит. Действительно, в NDI есть компрессия. NDI дает компрессию порядка на HD поток где-то 100 мегабит в секунду. Там собственный кодек 10.8/8, как так он называется. И одновременно с этим у Tricaster есть входы обычные SDI, аналоговые, которые можно использовать в продакшене. То есть это не только IP решение, это гибридное решение. Все, спасибо, Золтан. Thank you very much. Спасибо, Олег.